వజ్ర థాట్స్ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరియు బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. హలో అండి, ఈ వర్క్ని స్టిచ్ చేయటం కోసం జర్దోసీని యూజ్ చేసుకుని నెక్ లైన్ చుట్టూతో పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ బీడ్స్ చైన్ని యూజ్ చేసుకుని జర్దోసి పక్కనే పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి నెక్ లైన్ చుట్టూతా. బీడ్స్ చైన్ పక్కనే జర్దోసితో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ రౌండ్ కుందన్స్ని, డ్రాప్ షేప్ కుందన్స్ని యూజ్ చేసుకోవాలి. ఈ డిజైన్ని ముందుగా ఇట్లా డ్రా చేసుకోవాలి. డ్రా చేసుకున్న ప్లేస్లో గ్లూతో ఇట్లా మార్క్ చేసుకోవాలి. మార్క్ చేసుకున్న గ్లూ పైన కుందన్స్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్న విధంగా. కుందన్స్ చుట్టూతా జర్దోసితో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. బీడ్స్ చైన్ని ఇట్లా స్మాల్ పీస్గా కట్ చేసుకుని ఈ ప్లేస్లో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. బీడ్స్ చైన్ చుట్టూతా జర్దోసితో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. ఈ ప్లేస్లో
గ్లూ పెట్టుకుని కుందాన్ని స్టిక్ చేసి కుందన్ చుట్టూతా జర్దోసితో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇట్లా డ్రా చేసుకోవాలి. డ్రా చేసుకున్న ప్లేస్లో బీడ్స్ చైన్తో స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్న విధంగా. బీడ్స్ చైన్ చుట్టూతా జర్దోసిని పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ జర్దోసితో స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూపిస్తున్న విధంగా. ఈ బుటీస్ని మనం ముందుగానే మార్క్ చేసుకోవాలి. నెక్లైన్ చుట్టూతా ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేసుకోవాలో. ఈ డిజైన్ని మనం ముందుగానే ఒక పేపర్ మీద డ్రా చేసుకోవాలి. మనం కార్బన్ పేపర్ని యూజ్ చేసుకుని మనం డ్రా చేసుకున్న పేపర్ని పెట్టుకుని మనం ఎక్కడైతే మార్క్ చేసుకున్నామో ఆ ప్లేస్లో ట్రేస్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఈ ప్లేసెస్లో గ్లూతో మార్క్ చేసుకోవాలి. మార్క్ చేసుకున్న గ్లూ పైన కుందన్స్ని స్టిక్ చేసుకోవాలి. కుందన్స్ చుట్టూతా జర్దోసితో స్టిచ్ చేసుకోవాలి. చూడండి, ఇట్లాగే మనం ఈ బార్డర్ని, ఈ బుటీని నెక్లైన్ చుట్టూతా స్టిచ్ చేసుకుంటే మనకి ఎంతో అందమైన డిజైనర్ బ్లౌజ్ రెడీ అవుతుంది.
ఇదేనండి ఇవాల్టి వర్క్. ఈ వర్క్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వర్క్స్ చూడటం కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం.